Well, many people been like, Ben was when wakora dreads away, like your hair routine, how would you take care of your dreads? And yeah, in this video, how I take care of them, how I make them shiny. And yeah, so okay, without further ado, let me quickly dive into the tutorials. Okay, well, if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hi guys, welcome again to another vlog. My name is Benitha, and if you're new here, and yeah, today's video I'm gonna be how I take care of my dreads. Many of my friends been like, Ben, is that because they also have dreads as of mine. So I decided today, I was like, okay, why not? Let me just share with you like how I take them simply, because I mean just it's something simple things, right? So right now so this is my small akaswime. Make sure that small swime, and before of them we first wash them, right? Let me show you kind of soap I use, right? So kind of soap I use, the shampoo isanzwe. Let me show it to you. It's like this shampoo. I hope you can see it, right? Yeah, any shampoo, as long as ari shampoo ye mu mutwe nyine ngirire kuza mu mutwe, you can use it no matter what. So yeah, after of having shampoo bakufite nakayisi no kukanaguza bako have to make sure kufite salo into your room. Ikindi in shampoo na mazi takindi. So utangira wogamo nkuko mubona nambaye swime. So mvuye kogamo, as you can see them, yeah, can see them like yeah, first step no kogamo, as I've mentioned. And yeah, so mvuye kogamo, I didn't get the way to film because in this area I don't have a wrong tripod, so as my phone itajyamo amazi. But yeah, it's simply kogamo mutwe, nothing else big. Okay, so yeah, bear with me because I'm taking my breakfast, and please bear with the background noise because this area mbahora hamgize imvura buri munsi bitaye n'ibitaro. So ewa nabaraka nyine musako rwinshi, but yeah, I hope ko muri kunyumva neza, right? So yeah, I was telling you that it's not easy to film ariko nyine, yeah, I have to make sure I close windows when the background noise tazamo. And yeah, so we are done, and I'm fully packed to crave the action of the studio. Now rero tuba dufite agaswime. Of course, ugomba kuufite. Okay, it's not necessary, but have to be having this one vandrateri in case nimushyushye byataye uko haragiye nyine iba ari ngombwa. Ugomba kuba ufite Neza, what can we call this, hair dryer. It's a mini, but guys, and it's not expensive. It's only because I ordered it on Kiku, like Kiku, only $8 yarumva ko na amafaranga edanje. So it's like this, and ikindi dukoresha na mavuta asanzwe. Reka nyebereke amavuta asanzwe aya ngaya beeswax, sibyo? As I know you can see it, chanze kuya picturing hano. Okay, that's it. And last but not the least, the spray. Okay, so ni ibikoresho tugiye gukoresha. It's simple to get them, ntabwo biri expensive nuko abantu bavuga, kandi biri like nyine byoroshye ubuzima. Like let's say tuvuge ugiye muri salo, you pay like every, tuvuge ko ari bitanu. Let's say uga mu mutwe nda 3 times a week, ibaze umucumi buri wiki. Can you get those money? Amafaranga rwose yakora ibindi bintu byinshi, wayasavinga, wainvestinga. By the way, niba ushaka investinga, please check down hari video nagiye nkora how you can invest your small amount of money ukiunga amafaranga menshi. Okay, so yeah, okay,
kugira nyine to saving and dukoresha economy. Guys, you have to use economy in each and everything you do. Okay, so yeah, rero ni kwishije gukoresha byonyine. Ikindi making ashobora nyine kufite wazihanaguyemo like nyine ukahanagura nyine byatari sibyo. Akwana nshaka izuba nakwimvura murumva. Making ashobora nyine ko you clean, you dry them using towel. Okay, mbona ko nta nuza mfite multi-purpose, so I will need multi-purpose to plug this hair dryer because ntabwo yakwinjira muri prize mfite. So yeah, so I'm going to use multi-purpose and yeah, just because some of these hair dryers uses so plugging so ingi ikintu nyikundiye you can wakongera like this, wakongera like this, so ni nziza byatari. So okay, ubwo when the first step is to nyine kumisha dread zacu like this. Ubwo nashaka ufite mirror imbere yawe sibyo. So as we are done kuyumisha applying amavuta yacu, right? Yeah. So murabona ko nashyiza aka esime hano no kugira ngo nyine imisatsi yose itanjyaho. Have to be professional. Even if nyine atari muri salon, you have to be professional. Okay, so go nyine make sure usigamo n'amavuta nyine sibyo. It's something like this, ko babwita ku moisturizing your dreads. Okay, kugira nyine nyine uzihe vitamine sibyo, kuko amavuta niyo vitamine ya dread murumva. Niyo mpamvu nyine ugomba kuzitaho kugira ngo ugire dread nziza, ntugire nkazaza nizaza zimeze nk'ibiki. Hari dread mana yanjye ubona ukavuga si dread ukagira, and you feel sorry for someone having this dread, yet rwose mana yanjye nta bintu birenze. I don't know why people, abantu benshi bavuga ngo dread ni zabo n'abanyamwanda, and I just wonder why people say those, like why? So this is the one of the ways, and it's my normal routine of my dread. Nta kintu rwose njya nongeramo murumva, ni ibyo nyine nkoresha. So you make sure nyine ko ewana usiga like this sibyo. You can separate them kugira ngo nyine ako ngiye kwa kumba ndi kuzumva, no need. I just asiga nyine kuna bisanzwe. Okay. So ngerera kwa ko ewana ubundi ibanga ryo kugira rero kamabwire, ibanga ryo kugira like a good skin yo maso nziza murumva, nukuba ufite imisatsi isa neza. Iyo nayo niyo tip mbahaye. Udafite imisatsi isa neza tuvuge kwa kundi nyine isuka ikamara nk'amezi 2-3 he idea urwara ibiheri, kandi ibiheri ni iby'ikintu uko nyine umutwe wawe usa nabi. So guys, umeze nashaka ahantu hose usasiga as you can see. Ewana nukamenya ashobora ko uzi moisturizing well sibyo, nkuko nyine usiga umubiri wawe ninakuze usiga nyine nazo zigahora zihumura zitoshye zisa neza zishininga zishining kavuga se umuntu uzika people hagiye ba confuse kwa sizi dread cyangwa why, because wazitaye sibyo. Nta nubwo no minute dreads n'ibisuko, nta n'abindi bisuko rwose wafuramo kandi ukabyitaho tubwe no trace. No nawe nasikamo no trace. You guys, you have a big chance of washing your imisatsi yanyu ewan daily kabisa cyangwa weekly sibyo.
kako nabonye it's somehow the same like Madrid uko nyine babisuka. So umara nk'imonta nk'ingahe uri kuzisigamo like kamera ndashaka ko usigize scalp like this, okay? Yeah. Ugasiga nyine imbere ku buryo nyine umutwe wawe ntuzane umwera. Uko uzanye umwera ni nacyo gituma abana ucika ibisebe ukishimagura mu buzima umwera ryarape murabizi. So rero murabona ko ni ibintu biri simple. Ubu ngubu nkabansevinza ngahe 5 byanjye. Urumva? Ahubwo guys ntacyo tutazigarega. Rero tuziga no kuntu batari inzara jere byose everything. Tubyikorera sha. Basi umuntu najya gutanga amafaranga ajya avuga ati nabuze wenda reka ngiye gusanya n'abandi. Ariko mu by'ukuri apana kugira akamenyero buse. So ni nkamaje kumoisturizinga bifashe nka 25 minutes, 25 yeah. 25 minutes as long as nyine wumva ko wazisize nyine zimeze neza, okay? Yeah, ziri guhumura, everything is nice, ukagira nacyo ntazabigishirega kereka icyo ntazi. So I think you are done moisturizing them. You can see they are soft. But mana yanjye they are natural, by the way. They are natural, they are my natural hair. Has in the extensions zirimo. Okay, so I think akazi kaya mavuta hitwa beeswax kaba karangiye, okay? So yeah, ubwo tatuyashaka ku ruhande. Put them aside and yeah. Igikurikiyeho tugiye nyine kushyiramo hair dryer kugira ngo nyine amavuta yinjire mu musatsi neza, okay? Muri Dread fresh icyo dukora ufata ugomba gufata agatambaro ku ruhande, agatambaro kako kose, and then ukagashyira ku mutwe like this. Noneho ukagenda ugahita ucana neza yawe, ukagenda usiga ugira like this. You are the things you say they will never. So ibi bidufasha iki kugira ngo murabona harya nyine ina ibifite nuza umwuka mwinshi hit kugira nyine ushiduka witwita umubiri wawe, okay? So noneho warangiza ubwo ukora like 10 minutes to 15 minutes, yeah. So ukagenda rero ugira like this kumisha imisatsi yacu nako amavuta y'injya muri Dread. So yeah, ukagenda unyumisha fresh. Well, so akazi nanone ka hair dryer karangiye, so uhita uyikipinga well. Ubwo twashyushye karashyuha, of course it has to gushyuha, so kahita ubwo kazi karangiye, so you keep it, okay? So ubu ngubu I can feel like Dread zanjye zirumye, n'amavuta arimo ameze neza. As you can see, sinzi ko muri kubona ko ziri gushininga, ziri like umva ziri guhumura, ndumva zifite ubuzima. My goodness, nkuko kora iki cyangwa ya Dread natandi Dread like kwita ku musatsi wawe guys, rwose ntuzarindire ngo abantu baza kuta umusatsi wawe. Oya, ugomba kwiga kubyiga everything, have to learn them by yourself, by your own. Kora ko ntabwo igihe uzakina ko abantu bagukorera Dread za, okay? You can see ko they are well done, okay? Ibintu byose bimeze neza, okay? So akazi ka hair dress karangiye, okay? Tangiye akazi ka spray rero ifasha nyine ko ni moisture splash, okay?
conditioning spray. As you can see, it's softening like scalp yawe. Urumva ikabikora inkuko nabwiyaga dry scalps, also helps to protect against damage. Okay, and scalp without weighing the hair down. So mumva ko akamaro k'idi urabona ko it's ntabwo wanayibura iri common ahantu hose pe. Yeah, another banger. Make a call, make a bong bong bong, make a call, make a keep at the bong bong bong. Your body kakara, make a bong 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 on a make it. so ndikwereka how shiny they are, so you can see. Ewana, they are shiny. You see? Can you guys see how shiny they are looking? Can you? Please tell me in the comment section. Can you see how shiny they are? Try to look at this. So yeah, niko nabwiraga ko they become shiny. Ibaze ko turashyiramo spray yacu, ariko baza dushyizemo spray. Katuyishyiremo maze muri ukuntu zihita zishininga. Mana yanjye, they shine. Umva ukibaza ubu se uba washyizemo ibiki? You see? So urabona ko yeah, spray nyine kugira ngo nyine izi protecting. So yeah, so guys, thank you for sticking with me. Thank you for watching till the end. Nizeye ko yakufashije, and nimba yakufashije gira ikintu ngira muri comment section, ukore like, usharing ku nshuti zawe. Oh my goodness, my phone is dying. And also make sure you also share, you comment, you subscribe if you haven't, and yeah, get me to 2K subscribers and also watch time. Okay, make sure you watch till the end, and thank you for sticking with me. So nakinuzambrana, anything you ask for nishoboye nzakibakorera. So niba yakintu ushaka mabwira muri comment section, it's all open for you. Uza umbwire ati umva dukorera iki, anything I can be able to do nzanyabakorera, as long as you guys umva nta kintu kijya mumburana. Okay, so inguyi umunsi yari imwe mu nshuti zanjye zambwiye nzakora video y'ukuntu nkora dread zanjye. So nizere ko aho uri washimishijwe n'ino video. And yeah, n'abandi mu science zanyu twe kwikora ibintu byacu. Okay, dusaving amafaranga, girls, especially girls, umva dusaving amafaranga yacu, everything like ibintu biba byoroshye ntabwo ari bigoye. Okay, so yeah, umva gahunda ni gukora ikintu kubyikorera. Okay, so yeah, bye guys. So guys, bye, see you in the next video. Ndabakunda cyane.